Kwanza kabisa ninasikia uzito sana kusema ukweli kujibishana na chama ndogo kama ANC. Kusema ukweli, sio ati mimi naonea hawa mbaya, kusema ukweli. Kwa sababu mimi natoka kwa chama kubwa sana ya ODM. Siwezi kujibishana na chama ya watu 10, watu 9, 8 hapo. Hii ni aibu kubwa, lakini wamezungumza sasa kwa muda mrefu. Na tulikuwa tunafikiri watanyamaza ili tuendelee sasa na maisha. Chama ambaye ilishinda kiti ya Matungu kwa njia ya utata na njia ya shida, na walisema hiyo ndio stronghold yao. Stronghold yako unafanya fujo, unaleta kelele, unaibiwa shilingi milioni 2 siku ya mazishi. Siku ya uchaguzi, unapiga kelele ndani ya gari, pesa ni yangu, pesa ni yangu, na huko ni stronghold yako. Tulipoangalia mambo kama hiyo, hatukuwa tunataka kujibishana na ANC. Lakini nataka niombe kiongozi ya ANC aite hao wabunge wachache ambaye hako naye bungeni into order, kwa sababu they are now becoming disorderly. Nimeona Mheshimiwa Malala akisema ya kwamba kwa nini ametolewa kama naibu wa kiongozi ya Senate. ANC wako na senators 3 peke yake in the whole Republic of Kenya. Mmoja ako katika Parliamentary Service Commission. Sasa unataka kuniambia unataka hizo 3 yote ANC wakuwe viongozi ndani ya bunge? Kwani vyama vingine vimekufa? You come with 3 senators and you want all those senators to be in position of leadership. How can it happen? So ametolewa kwa sababu ya kuhakikisha ya kwamba kila mtu amepata nafasi yake na haki yake ndani ya Senate. Jambo la pili ni ya kwamba yeye anasema ya kwamba ODM wanahujumu sijui BBI, ODM sijui wanahujumu. BBI ni product ya handshake. Na handshake ilikuwa kati ya President Uhuru Kenyatta na Prime Minister Raila Odinga. Si kuona siku hiyo kama Sahii amesindikisa siku hiyo alitoroka. Sasa asituletee hapa ati ODM amefanya nini? ODM amefanya nini? Jambo la pili, wakati yeye Malala alikuwa anapinga revenue sharing formula, hakujua President Uhuru alikuwa anataka support. Kama siku hiyo alihama Kenya, alikuwa analia hapa ndani ya Senate kama mtoto ambaye amepigwa. Sisi tunataka hii vyama wakae na heshima. Tumechoka sasa. Tumechoka kwa sababu kila saa kazi yao imekuwa ODM hii, ODM ile, ODM vivi, Raila ile, Raila ile. Hawana agenda nyingine ya kuambia Wakenya. Sahii wanalia juu ya Oparanya. Gavana Oparanya. Gavana Oparanya ndio gavana ya Kakamega. Na hakuna siku atabadilika mpaka amalize wakati yake. Wazoea kuishi na yeye. Alichaguliwa na wananchi. Alipata kura nyingi kushinda gavana ya ANC ambaye alisimama pale. Sasa wanataka gavana Oparanya afanye nini? Ahame akuje Nairobi, atoke Kakamega. Hii watu tunataka kuanzia leo wakae na heshima. Na kama hawatakaa na heshima, sasa watakuja kujua ODM ni nani hapa Kenya. Tulikuwa tumetunza hao kama wadogo yetu, watoto wadogo yetu, wenzetu wadogo. Tulikuwa tunalea hawa, tulikuwa tunalisha hawa kama watoto. Sasa inaonekana mtoto ameshindwa kujua baba yake ni nani. Sasa tutaonyesha yeye kwa nguvu baba yake ni nani. Hiyo mtoto yuko ndani ya NASA wamesahau. Kila saa ODM ndio hii, ODM ndio, na sisi tumenyamaza tu. Tunyamaza mpaka lini? Sasa mimi nataka kusema ya kwamba sisi hatuna shida na mtu yeyote. Sisi hatuna shida na chama yeyote. Wanaweza form coalition ile wanataka. Hiyo sasa ni constitutional democracy yao, constitutional democratic right yao. Hatuwezi kuzuia hawa. Kwanza walikuwa wametuambia NASA bado hiko kwa sababu ili NASA ifunjwe lazima chama 3 watoke. Sasa chama 3 wameform One Kenya Alliance. That means NASA is dead. Si hao wenyewe wameform coalition nyingine. Si ODM bado iko kwa NASA. Hakuna siku tumetangaza kama ODM sisi tumetoka, hatujaandikia political party registrar ya kwamba tumetoka NASA. Wale wametoka NASA ni wale wameform One Kenya Alliance ama Two Kenya Alliance. Sijui inaitwa nini. Sasa mimi kwa kumalizia ili nipatie wenzangu nafasi ya kuzungumza. Ni ya kwamba tafadhali sisi ni chama kubwa katika nchi ya Kenya. Tuko na zaidi
ya wabunge 100 ukiweka pamoja na National Assembly na Senate. Tusirudishwe kwa kiwango ya vyama ya watu 10 tafadhali. Tafadhali tuheshimiane bwana. Vyama ambaye wako na wabunge 10 sijui 8 tuheshimiane bwana. Heshima sio utumwa bwana. Hii madharau wawache ya kuzungumza juu ya ODM. Ni wananchi ndio wamechagua ODM wakakuwa wengi. Hiyo tumepata kura ya kutosha, tukachaguliwa na wabunge zaidi ya 100 pamoja na Senate na National Assembly. Tusirudishwe mabishano na vyama ndogo ndogo ambaye sisi tulikuwa tunakaa na hawa kama mandugu zetu. Na sio tafadhali. From today, if we don't get respect as we deserve from those so-called parties, small parties, we will deal with them in accordance with the way we know best as ODM. Wewe unataka ukuwe kiongozi ya Senate. Kiongozi ya Senate na watu wawili. Si uende uchagulie kwanza watu kama 10 ndio ukuje ukue. Unataka kuongeza nani? Mko wawili. Sasa wewe unataka kuwa deputy minority leader. Na mwenzako ni moja katika ANC. Unataka kuongoza nani? Whom do you want to lead in the Senate? If you are 2 people, you want to lead your partner. You are your second senator. So kwa hiyo machache na mengi, mimi nimesikia vile wameongea hapa. Na mimi nataka kuambia hao kwa kumalizia ya kwamba ODM is here to stay. ODM is the largest party in the Republic of Kenya. ODM is the official opposition leader in parliament. ODM is the one that made a handshake with President Uhuru Kenyatta, and we are ready to support that handshake to the end. We will support BBI to the end. Exactly. Watu ambao wamekuja juzi wasitishe sisi bana. Watu ambao wamekuja juzi wasitishe sisi bana. Sisi ndio tulijua handshake imetoka wapi na BBI imetoka wapi. Tusitishwe. Tumevumilia, tumenyamaza. Wanafikiri sisi, ndugu yangu, when ODM speaks, you know who's speaking. It's a country speaking, not small parties like Savula and these kind of people. So kwa hiyo machache tuheshimiane. Heshima sio utumwa, tuheshimiane tafadhali. Karibu bana. No, ongeza kidogo bana. Ongeza bana, tuheshimiane bana. One thing I want to say is the way to grow a political party is to focus on specific agendas. And ODM cannot and must not be the agendas for all the other political parties. There seems to be a consolidated effort by all the other political parties to try to go against ODM. ODM all the time. I think BBI was to unite Kenyans, and BBI was for all Kenyans. So why is it that parties like ANC would fight tooth and nail to make sure that ODM is out of that BBI battle so that they can find a seat at the table? There's a seat for everybody on that table. They don't have to try to push out ODM. ODM is a supporter and a proponent of BBI, and we will never move in order to give space for ANC. Parties that have no conviction, because ODM has been convicted right from the start to support BBI, and we will not move out of this table to create space for them. So being baby cries about ODM is not the agenda that will grow those small parties. They need to find other agendas that will grow their parties. Asante sana. Yes. Kuhusu mambo ya BBI. Yes. Umekuwepo na fununu kwamba labda kuna mchecheto katika handshake. Mchecheto maana yake nini? Na kwamba mgawanyiko na kwamba labda ODM kuenda na hata sekretari limetolewa ikapelekwa kwa ofisi ya Kibicho, na kwamba ODM wanapanga kujitoa katika shughuli yote hii ya kubadilisha katiba. Hakuna secretariat ambaye imetolewa kwa ofisi yake. Secretariat bado yuko ofisi yake. Hata leo nilikuwa kama co-chair. The secretariat is operating and functioning very well. Number one. And secondly, don't push ODM out of BBI by force. There are forces who have, small boys who have come to town now, who really want to push ODM out of BBI. I don't know for what reason. ODM is one of the parties that have huge stake in the BBI as a party. How do you walk out of your own agenda? How do you walk out on your own, constitutional amendment bill? I represent ODM as a co-chair in the secretariat. Have I resigned from the secretariat? No. ODM is strong. ODM is supporting the BBI, and ODM will support the handshake. Those people who are dreaming that
ODM will walk out of Sahii what? Those are old way of doing things. We are beyond that, that era now. We are past that era, I mean. Hawa ni kama fisi ambayo wanangoja, wanatembea nyuma ya handshake na BBI, wanafikiri mkono itaanguka. Watangoja paka dunia iishe. Hakuna siku tutawachana na BBI, na hakuna siku tutawachana na handshake, na hakuna siku tutawachana na agenda ya kuunganisha wa Kenya, kwa sababu hiyo ndio maana ya handshake na hiyo ndio maana ya BBI. Hakuna siku kama unangoja hiyo ifanyike ili ukuwe rais, vile mimi naona wengine wanalialia hapa, mtangoja hapa. Hiyo ni kama ile yenu ya zamani ambayo mlijaribu mkaanguka nayo. So hakuna siku. As a proponent of the BBI process, are you concerned that there are possible sort of machinations to delay the process, looking at the court decision and then of course the joint jailer committee, also the meetings are you concerned? No, I am not concerned in any way, because the committee, the jailer committee is doing their work. They are doing their work in accordance with the standing orders and the constitution. In the end, they will present a report to Parliament, both the National Assembly and the Senate. So there is no cause for alarm. There is no cause to worry. And the courts will take their own decision. And I know they are cognizant of the fact that this is a Kenyan-driven agenda. It's a popular initiative. So the courts are not living in vacuum. They are living in Kenya. So I expect them to make their own decision, which is based on justice. So the BBI is on course. Reggae is on course. And I can tell you, latest by July, God willing, we are going to have a referendum in Kenya. I can tell you for free, as the co-chair of the Secretariat. With the ouster of Malala, maybe are we expecting maybe a ODM extending to Junior, Mutula Junior, maybe? No. Those are issues that are relating to the Senate. Stop. You know, tomorrow you will say, are you extending the disciplinary of Malala to Junet? Don't make your own conclusions. Malala has been removed based on gross misconduct and indiscipline, not, a character that is not showing leadership. Is a character, because how do you beat up people in an election? Sure. How? And you create violence like a goon. Then you call yourself a leader. What kind of leader is that? So please, we are not extending to anyone. We are not in a war with anyone. We are not fighting anyone as ODM. We are just doing our work as a party.